Beruher Niemals die Tasch eins Veteranen, die Galaxie erinnert sich. Du glaubst, du weißt, why das Universum funktioniert. Die starken Namen sich, was sei wollen, die schwachen Bugen sich, und die Menschheit ist nur ein weiterer Fleck auf dem galaktischen Stiefel. Aber draußen im Rand wirft die Geskicht einen Langen, dunklen Schatten. Sie was passiert, wenn ein Gelangwälter außerirdischer Grenzwächter beschließt, einen muden alten Menschen zu demutigen, nur sen Segeltuchtech auszulieren und ein Gefaltetes Stück Stoff zu finden, des ganz Planetenreich Ersatern lässt. Die Luft im Zollkontrollpunkt vor auf der Station Kalen 9 schmeckt nach altem Kupfer und wiederaufbereitetem Schweiß. Es war ein erster Kind mechanisch Hitzi. Arthur Mitchell stand in der Schlange und verlagert sein Juicht von seinem Linken auf sein richtes Bein. Sein links nirscht mit einem vertreten, weiderlichen Nacken. 30 Jahr. 30 Jahr seit dem absprung über Vardens Grat und der Norpel trug immer noch einen Groll. Ignoriert den Schmers, so why den Gestenk an Jewischer Körper und des Lies, Währungstig Gemermal der Aliens ignoriert, die mit im Korridors Jusamenjepfert wären. Die Schlange hat sich seit wir sich minuten nicht bewegt. Weiter vorn stelten die Sicherheitskraft der Station Eiherautoritet zur Schau. Sie wären Kroll, Gras, Zwebenig, mit schwergepanzerten Panzern in der Farbe getrickneten Schlams und Schmälen, schlitzartigen Augen und Erkenbeer Pupil. Sie bewegten sich mit Ruckartiger, aggressiver Energie, die Unterm auf Skaksteben und schweren Plasmapistolen ruhend. Sie wären kein Soldat. Sie wären Schledger, denen ein galaktisch Bürokratie abseichen verlichen hat, ein Bürokratie, der egel war, why die Randwilten verwaltet werden, Solange die Transitsturen besalt werden. Arthur Sazu, why ein Krollwächter einen kleinen Avenhändler Jegen des Scott stieß. Der Händler ließ einen Koffer voller Datenlaufwerk fallen. Sie zersplitterten auf dem gerafelten Boden. Der Wächter latscht ein nasses, klickens Geriuschos der Teif seiner Kehl, und trat die Bruchstück in des Abflusteter. Arthurs Kiefer spant sichen, sagt kein Wort, trat nicht aus der Schlange. Die Junger Version von ihm, der Mann, der die Farben getrigen hat, het die Luken drei Schritten überbrucht und dem Kroll die Mandibeln zerbrochen. Aber Arthur war 64 Jahr alt. Sein Haar war Shooter und Schneeweiß. Sein Gesicht ein Landkart tiefer Furchen und Sonnenschäden von einem Dutzend feindlicher Atmosphären. Trug ein verblichen braun Segeltuchjacke, versteck Jeans und abjuetzt Arbeitsstiefel. Sah genoso aus, why außerhin wollt, ein pensionierter Frachtmechaniker auf der such nach einem billigen Shuttle von diesem elenden Felsen. Blickt hinunter auf den olivgrünen Seesack, der gegen sen Stiefel lehnt. War schwör. Enthielt alls was im Universum besaß. Weiter, ein Stimmbelt in Jebrichenum Handels kommen. Arthur blickt auf. Der Avenhändler war fort, Jefflohen mit leeren Taschen und Jeprolten Rippen. Die Schlange hat sich verskoben. Arthur Hobsen Tasch schweren Segeltuchremen und schlürft vorwärts. Endlich erreicht den Kontrolltresen. Es war ein zerkretzt Platt aus Plastal, befleckt mit den Flüssigkeiten und dem Dreck von einer Million Versweifelter Reisender. Dahinter stand ein Krolloffizier. War größer als die anderen, sein Panzer mit den roten Streifen ein Skitchführers bemalt. Sein Namenschild las, Vorak. Vorak blickt auf Arthur hinab. Der körperlich Unterschied war gewaltig. Der Kroll war 2 Meter sein groß, breit und schwer gepensert. Arthur maß einen Meterich Tunsibzig, leicht gebucht gegen den Schmers in seiner Wirbelsäule. Identification faucht Vorak. Arthur griff mit langsamen, bedachten Bewegungen in sen Jackentasch. Schnell Hand werden und Randwelt Kontrollpunkten erskassen. Legt ein ausgefranst Plastik-Transit-Card auf den Tresen. Vorak schnappt sie mit 2 seiner oberen Hände und rammt sie in ein Lessigerett. Die Masken gab einen negativen Ton von sich. Mensch, sagt Vorak, liest des Wort wie ein Krankheit klingen. Bugt sich vor, der Geruch von vertendem Fleisch und Schweffelweight von seinen Mandibeln herüber. Des Sprungswissem ist seit 2 Standardzyklen ab Geloffen. Es gilt für den Sektor, sagt Arthur, sen stim ein tiefer, kratziger Bariton. Die Sektor Transitgesetze Jueren, zivilen Auftragnehmern ein Nachfrist von 3 Zyklen. Voraks Augen Währungten sich.
Macht is nicht, korrigiert zu werden. Uns kann gar nicht von einem Menschen. Die Menschheit war ein relativ new Ergänzung der galaktischen Gemeinschaft, größtenteils als Edgernis Batraktet, ein Spezies Kurzlebiger, chaotischer Seugetier, die sich gerade recht zeitig aus ihrem Schwerkraftloch gekretzt hatten, die billigen Arbeitsmächte zu überschwemmen. Ich entscheid, was gültig ist, sicht Vorak und klopft mit einem schweren Krallenfinger auf den Plastal. Du hast Schmuggelware. Ich heb Werkzeug und Kleidung, erwidert Arthur ruhig. Das werden wir sehen. Vorak dutit mit einem unteren Arm auf den Seesack im Boden. Leg einen auf den Tisch. Arthur sah die Taschen, sah Voraken, ich kann sie für dich öffnen, der Zeigen was drin ist. Leg sie sofort auf den Tisch. Voraks oberrechte Hand fiel auf den Griff sen Skockstabs. Weiter unten in der Schlange bemerkten zwei an der Krollwächter den Wurtwetzel und begannen herüberzuschlendern, ihr Stiefel dröhnten schwer auf dem Gitterboden. Arthur seufzt ein Tiefer, bis auf die Nachen schöpfter Atemzug. Bugt die Nei, ignoriert den scharfen Schmörstich, packt die dicken Griff des Seesacks und watschtet ein auf den Tresen. Landet mit einem schweren, festen Dampf auf dem Plastal. Öffne ein, befahl Vorak. Arthur griff nach dem schweren Messinggraisverschluss. Nien sagt Vorak plötzlich ein grossame Belustigung tanzt in seinen Schlitzogen. Tritt zurück, Hand wo ich sei sehen kann. Arthur hielt in nie. Sah des Selbstgefälle Jessic des Aliens. Ein kalter, vertrotter Druck begann sich im Hinterkopf aufzubauen, des Gespenst eins alten Reflexes. Druckt ein nieder. Hab langsam die Handflächen afen, und trat einen Schritt zurück. Vorak lächelt, war ein hässlicher Ausdruck. Packt den Boden des Seesacks mit allen vier Händen. Mit einer heftigen, ruckartigen Bewegung stülpt ein. Der Inhalt von Arthurs Leben ergas sich über den schmutzigen Plastaltresen in einem chaotischen Haufen. Ein schwerer Schraubenschlüssel aus Durastall klappert laut, rollt über die Kant und kratscht auf den Boden. Ein Abgenutz necessaire platzt auf und verstrut ein Rasiermesser. Ein halblier Tube paste und ein ramponiert Zahnbürst. Drei Paar Zivilhosen billig Hemden, ein Paar dicker Wollsocken, ein digitaler Bilderrahmen, sein Bildskirm Jesprungen, Schlug auf den Tresen und Erlosch mit einem erbiumlichen Funken. Vorak begann, den Hofen zu durchholen, riss mit seinen Krallen und den Netten der Hemden, such nachwürstigten Fetchern. Stieß des necessaire Wollens vom Tisch. Richtet ein Chaos und zog den Vorgang in die Lenge, Genos die Skier, kleinlich Zersterung des Igentums eins Geringeren Wessens. Arthur sah zu und zu blinzeln. Sen Hend blieben erhoben, sein Gesicht war aus Granit Gemmeselt, zuckt nicht, als der Schraubenschlüssel fiel. Zuckt nicht, als die Hemden zerrissen wurden. Doch den verhickten sich Voraks Krallen und etwas ganz unten im Hofen. War in ein Skick Dirtsichtiger schutzfully geholt. Vorak, genervt von der Barriere, riss die Folie ab und warf sie beiseit. Unter der Folie lag ein Uniform. Sie war mit mathematischer Präzision gefaltet. Der Stoff war ein tiefs, absorberens Schwarz, durchwoben mit Fäden aus ballistiskem Gewebe, des grell Deckenlicht offing und verschluckt. Sah nicht aus wie Zivilkleidung. Sah nicht aus wie der Overall eins Mechanikers. Sah schwer aus. Sah bewusst aus. Vorak stieß ein abschätziges Schnauben aus. Sörldner Rabscham, murmelt packt den Stoff, ein auszuschütteln, ein zum Rest des Muls auf den Boden zu werfen. Nift den Kragen zusammen und hab. Die Uniform entfaltet sich. War ein langer Mantel, bis zu den Nien reichend, und Schultern und Brust schwer versteckt. Aber war nicht die Panzerplatten, die ins Auge fielen. War die link Schulter. Dort in Karmasenrotem und goldenem Faden gestikt war ein Abzeichen. Zeigt einen menschlichen Schädel, die Kiefer weit aufgerissen, einen stilisierten Speer, der geradwegs durch den Schädel getrieben war. Unter dem Schädel lesen sich in Blockagen, archaischen Erdlettern drei Buchstaben. ODS Orbital Drop Shock. Vorak die Bewegung war so plötzlich, so absolut, als het Gemmen seinem Nervensystem den Strom abgestelt. Sen wir Hend klammerten sich in den Kragen des Mantels, blockierten. Die Luft in der unmittelbaren Umgebung schien sich zu verändern.
Der Umgebungslam der Zahlhal, die weinend und kinder, die schreiend und Händler, des Summen der Beluftung, verblest zu einer Holen, klingelnd und still. Arthur beabachtet Vorachs Gesicht. Die Haut des Kralls, normalerweise ein Stumps, Schlammiges Braun, Verler rapid und Farb, word zu einem Kränklichen, Dirtschinenden Gelb. Sen Mandibeln, die Sekunden zuver noch in arroganter Belustigung geklickt hatten, begannen heftig zu zittern. Ein Tiefs, Nasses, Pfeffens Geriusch und Twitch seiner Kale. Vorach riss sen ogen langsam, qualval vom Karmasinroten Schädel los und blickt auf zu dem Menschen, der vor ihm stand. Sah keinen pensionierten Frachtermechaniker mehr. Sah ein Gespenst. Vor 50 Standardjaren hat des Kroll Imperium versucht, in einen new entdeckten Sektor zu expanderen. Sie wären auf ein klein hinterwäldeler Kolonie Schwebeniger Seugetier gestoßen. Die Kroll hatten die Stadt bombardiert, die Überlebenden Versklaft und Verarbeitungsligererichet. Is war Standard vorgehen. Sie erwartet, dass die menschliche Regierung Frieden bat, einen Vertrag aushandelt. Stattdessen begann der Himmel zu bluten. Die Menschen skickten kein Diplomat. Sie skickten nicht einmal ihre reguläre Flot. Sie skickten die ODS, die Herlenspringer. Vorach war ein junger Rekrut auf der Kolonialwelt Taurus 9 Juessen, als die Schwarzen Kapseln aus dem Orbit herabregneten, ohne Subramsen durch die Atmosphäre braschen und sich tief in die Verteidigungslinien der Kroll gruben. Als die Kapseln sich öffneten, kämpfen die Dinge die Herauskämen nicht wie Soldat. Sie kämpfen wie Robtier in einen brennenden Käfig getrieben. Sie matchten kein Jeffengenen. Sie zogen sich nicht zurück. Sie marskierten durch Plasmafuhr und Chemiegas in Genen, schweren Schwarzen Menteln. Iher keintischen Juyer zerfitzten die Krollpanzerung. Vorach erinnert sich an des Geriusch ihre Stiefel, des langsam, rhythmisch, schrecklich nerschen menschlicher Stiefel, die durch die Ruinen der Krollkommandosentrail vorrückten. Erinnert sich, why sich unter dem Leichnam sens Truppführers versteckt hat, den Adam anhaltend, während ein Mensch in einem schwarzen Mantel vorüberging, ein Blutgetränksmesser in einer Hand, die Dunkelheit absuchend. Vorach schluckt schwör, sen Stimmbänder verwegerten den Dienst. Die beiden anderen Wächter, die Heringe kommen wären, in dem Spaß teilzunehmen, erregten und lick den Tresen. Einer von ihnen, ein jüngerer Kroll, bugt sich vor zu sehen, was seinen vorgesetzten gestoppt hat. Was ist is, Vorach? Hörent der jünger Wächter. Hat des Seugetier sich in die Hose gemacht. Der junge Wächter sah den schwarzen Mantel, sah des Abzeichen, des Hirn in Verschwend. Der jünger Wächter trat buchstäblich einen Schritt zurück, sen schweren Stiefel stolperten übereinander. Stieß gegen seinen Kameraden, der ebenfalls hinblickt. Innerhalb von 5 Sekunden standen drei schwer bewaffnet Krollsicherheits auf ihr Erstat vor einem gefalteten Stück Stoff und strahlten ein Pheromon well rienen, unverfälschten Schreckens aus. Arthur senkt langsam bedeckt die Hand. Brach den Blickkontakt zu Vorach nicht. Die Augen des alten Menschen, zuver stumpf und mood, wären nun scharf, kalt und vollkommen wach. Is wären die Augen eines Mans, der zugesehen hat, wie Kontinent aus dem Orbit brannten, und dabei nichts fühlt als den Rucksack sens Juiers. Du hast meinen Schraubenschlüssel fallen lassen, sagt Arthur. Die werden leis gesprochen. Sie halten nicht, aber sie treffen Vorach wie ein körperlicher Schlag. Die stillen Kontrollpunkt vor war nicht länger lokal begrenzt. Sie breitet sich aus wie ein Ansteckung. Die Mensch der Händler, Reisenden und Flüchtling merkt, dass etwas nicht stimmt. Sie hörten auf zu drängeln. Sie hörten auf zu flüstern. Instinktiv wischen sie vom Plastaltresen zurück und bildeten einen weiten, leeren Halbkreis Arthur Mitchell und die drei Währungstigten Krollwächter. Tier wissen, wann ein Robtier im Raum ist, selbst wenn des Robtier alt ist, selbst wenn is als Schaff verkleidet ist. Vorach atmet in Flaschen, kuchenden Zugen. Steht in Arthurs Gesicht, dort such die Tiefen Furchen und des Weißhaar. Versucht, die Schädel Gesichtsteigen Dämonen aus seinen Albtriumen über dieses Gebrichlich war kennt, seuget ihr zu legen. Du wugt Vorach Herver, die Handels kommen Silben verstumelt von seinen zitternden Mandibeln. Du bist Todswinderer. Is war die Krollübersetzung. Sie nannten sie nicht Orbital Drop Shock, sie nannten sie nicht Marines, sie nannten sie die mit dem Tod wandern.
Ich bin Mechaniker, sagt Arthur Tonlos. Ich repariere Hyperantrib der Class 3. Du trägst des Schwors, flüstert der Zweitwächter, sen Hand schwebt Zentimterweight von seiner Plasmapistol entfernt. Verlig gelähmt von der Angst, das de Sehen der Waff sein Eigens Todserteil an Terschreben wood. Die Belagerung von Taurus, der Brand des Vattelschwarms, du. Ich repariere Maskinen, wiederholt Arthur. Trat neheren den Tresen. Die drei Krallwächter zuckten gemeinsam Zurück. Arthur streckt die Handos. Vorak ließ den Kragen des Mantels los, als wäre der Stoff plötzlich in Flammen aufgegangen. Arthur riss den Mantel nicht in sich. Hab ein mit langsamer, fast Fuchtiger Sorgfalt auf. Wischt ein Staubkorn vom Karmasinroten Schädel. Dan begann ein zu falten linker Ärmel über Rex, falten der Tail, Kragen eingeschlagen. Die Bewegungen wären mechanisch, so tief in sein Muskelgedächtnis eingeprägt, das selbst dement sei nicht wood auslöschen können. Was ist der Grund für die Versorgung hierer? Ein Nustim Durchschnitt die schwer Luft, Nap, Autoriter Durchsetzt mit metalliskem Klicken. Aus dem Sicherheitsbüro hinter dem Kontrollpunkt trat der Stationskommandant. War ein Krall von hoher Kast, trug poliert Zeremonialpanzerung und ein Satanwaff, die mehr kostet als Arthurs Frachter. Schritt zum Tresen, wutend, das die Schlange in Stocken geraten war. Sergeant Vorak faucht der Kommandant. Wer arbeitet wie, were Legion hinter der Quote. Vorak dreht sich nicht konnt den Blick nicht von Arthurs Händen lösen, als sei den Mantel fertig falteten. Kommandant, flüstert Vorak, sehen sei. Der Kommandant trat in den Tresen. Warf einen Blick auf die Verstrut Zivilkleidung, de Zerberchin necessaire und den alten Menschen, der ruhig auf der anderen Seite stand. Dan sah des Schwors Stück Stoff in Arthurs Händen. Sah den Karmasinroten Schädel. Der Kommandant blieb stehen. Erbleicht nicht wie Vorak. Dafür war zu abgebrut. Aber sen Haltung verandert sich augenblicklich. Das Arrogante entspannt lehnen ein Stationchefs Verschwend, setzt durch die Star, Hotchwich same Haltung ein Soldaten, der gerät auf ein Landmine getreten war und des Klicken gehört hat. Der Kommandant blickt langsam vom Abzeichen zu Arthurs Gesicht. Why sind sie deren gekommen? Fragt der Kommandant. Sen stim hat alle Lotsteck verloren, war ein Vorsichtiges kalkulierts Kretchen. Sie word mir ausgehendigt, sagt Arthur. Die Todswinderer wurden aufgelöst, sagt der Kommandant und versucht, ein Selbstvertrauen zu projisieren, des offensichtlich nicht besaß. Nach dem Vertrag von Orion, die Menschen willigt nein, die Schwarzen mental wurden verbrannt. Die Mason, stimmt Arthur zu. Legt den ordentlich gefalteten Mantel zurück auf den Grund des Segeltuchsacks. Sind sie aktiv? Fragt der Kommandant. Die Frage hing in der Luft, schwer und tödlich. Denn wenn die Todswinderer wieder aktiv wären, bedutet dass die Erdkollision kein Politik mehr spielt. Bedutet, dass der Krieg bereits war und die Station im Fadenkreuz lag. Arthur sah den Kommandanten an. Sah das Kalkul in den Augen des Aliens. Sah die echt, systemisch Angst, die ein Einsatz-Uniform ursugen konnt. Weitert ein wenigen. Die Dinge, die in diesem Mantel getten hat, die Frund, die begraben hat für ein war kein Legend. War ein Albtraum, aus dem nicht erwaschen konnt. Aber im Moment war ein Werkzeug. Ich heb ihrem Sergeant gesagt, sagt Arthur, sen stim trug klar durch die Totenstill Halle. Ich bin im Ruhestand, ich repariere Frachter, ich will nur des Shuttle nach New Austin erreichen. Der Kommandant steht einen Langen, qualvollen Moment lang an. Wag die Chancen ab, konnt seinen Männern befehlen, des Führer zu eröffnen. Sie hatten die Überzahl, sie hatten die Waffen. Aber erinnert sich an die Einsatzbericht von Terrace 9. Die Todswinderer reisten nicht allein, und sie starben nicht leicht. Wenn diesen Menschen erskas und ein nicht sofort tötet, would der Altman wahrscheinlich der Hälfte der Wächter im Raum des Genick brechen, bever sein stehen blieb. Und wenn ein tötet, was would die Erdkollision zur Virgiltung skicken. Der Kommandant streckt langsam die Handos. Griff nicht zur Waff. Nahm Arthurs Abgelafin Transitkart vom Lessigerett. Skab sei in sein Eigens persönliches Datenpad. Gab einen Überstörungscode ein.
Die Maskine gab einen angenehmen grünen Ton von sich. Das System hat einen Fehler gemacht, sagt der Kommandant glatt, obwohl sen wir Hände steif wären. I höre Transitvisum Word auf unbestimmt Zeit erneuert mit Prioritätsfreigabe. Reicht Arthur die Kart Zurück. Arthur nahm sei, steckt sei in sen Tasch, dan blickt zu Boden. Mein Schraubenschlüssel, sagt Arthur. Vorak der Massage, 2 Meter sein groß Kroll Sergeant, der sein minuten Zuver nach Händler terrorisiert hat, bealt sich. Ließ sich auf ein Nei fallen, ignoriert den Dreck auf dem Gitterboden, hab den schweren Durastall Schraubenschlüssel auf und legt ein behutsam auf den Plastal Tresen. Arthur nahm ein. Warf sen ruinierten Hemden und des Zerberchi necessären den Seesack, ließ den zersplitterten Bilderamen Legion. Zog den schweren Messinggraceverschluss zu. Packt die Segeltuckramen und hieft die Tasch über die Schulter. Einen angenehmen Zicklis presst der Kommandant Herver. Arthur antwortet nicht. Dreht sich einfach und ging den Korridor entlang zu den Shuttlebutchen. Die Mensch der Aliens teilt sich augenblicklich vor ein. Sie pressten sich flach gegen die Skotten und matchten einen 3 Meter breiten Pfad frei vor den Jebjugten, groharigen Menschen mit dem schlimmen Nei. Niemand sprach. Niemand atmet zu laut. Arthur ging durch die still, sen Stiefel halten auf dem Metaldeck. Nur ein alter Mechaniker, der sein Werkzeug trug und ein Gespenst, des der Galaxie gehört. Der Weg zur Shuttlebucht 7 war 2,5 Kilometer aus wiederauf bereiteter Luft und flackernden Luftstreifen. Arthur ließ sich Zeit. Hat kein Wall. Das Adrenalin, das in der Zahlhalhatscheskassen war, verhebt und hinterließ den vertritten kalten Schmörs in seinen Gelenken. Sein links nei fuhlt sichen, als wäre is mit gemellenem Glas geffult. Humpelt ein leicht Schleifen des Stiefels gegen des Gitter, und stützt sich auf den dicken Segeltuckramen, sein Juicht auszugleichen. Spuet die Blick auf sich. Der Sicherheitsapparat der Station war ein aufgebläht, paranoid Maskine. Inzwischen zirkuliert die Aufzeichnung von Zollkontrollpunkt vor durch Jeed Kroll-Patrouille auf Kalen 9. Arthur entdeckt 3 Verskidin Sicherheitstrupps auf seiner Route. Normalerweise hätten sie Herumlungern skikeniert oder Schutzgeld von den Nudelstand Werkufern erpresst. Hut standen sie starren den Skotten, als Arthur vorbeigging. Sie hielten die Hände von ihren Waffen fern. Sie staten auf den Boden oder die Deck oder die gegenüberliegend Wand, überall hin, nur nicht auf den alten Mann mit der Segeltuchtisch. Is war ein still, die seit Jaws ain't nicht mehr erlebt hat. Der Respekt der Währungsstigten, hast ein, wollt kein Gespenst sein, wollt nur ein Mutter Mann sein, der zu einer neuen Arbeit ging. New Austin war ein terraforming Kolonie am äußeren Rand des Systems. Sie war schlammig. Is rignit zweimal die Watch-giftigen Schlamm, und die Bezahlung war miserable. Aber ihre Atmosphärenprozessoren liefen mit gebrochtem Überschuss der Erdkoalition, und Arthur kannt dies Maskinen bis auf die molekulär Ebene. Is war ruhige Arbeit, is war einsam. Erreicht schließlich den Wartebereich für Bucht 7. Is war ein Furchos rostigem Plastal und gesprengenem Sicherheitsglas, der stark nach verbrenntem Prometheum Treibstoff und Verzweiflung Rock. Das Shuttle, die Kestrels Lament, stand auf der anderen Seite des Glases. Is war ein Orbitalhupfer der Class 3, 30 Jar über seinem Außerdienststellungsdatum. Der Rumpf war schwarz verkelt von atmosphärischer Reibung, und manchen Stellen mit ungleichem Schrottmetall geflickt. Ein der Steuerbordmanöverdusen weint Hydraulikflüssigkeit auf des Deck. Arthur stand am Glas und studiert des Leck. Jerasin Vertellerdichtung diagnostisiert schwagend. Wahrscheinlich seit den Orionabkommen nicht juortet. Einstegen nach New Austin. Chips Berrythalten. Die Stimme nistert über einen ausgebrannten Lautsprecher. Die Passagier im Wartebereich. Ein Mischungos Verpflichteten Meinarbeitern, billigen Firmenarbeitern und Verzweifelten Familien begannen sich zur Luftschluss zu bewegen. Arthur wartet bis ans Ende der Schlange. Reicht seinen Chip dem automatisierten Terminal, wartet auf des grün Licht und trat durch die Andeknebelschnur. Das Inner des Shuttles war beint, darauf ausgelegt, fragt auf Kosten des Komforts zu maximieren. Die Sitze wären fadenscheinige Beschleunigungscouches in Ingen Reihen. Arthur fand seinen Zudressenen Platz hinten am Hexgott.
Ease war der sicherst Ort, falls der vor der Bildskirm während des Transits beschloss zuber sten. Skab seinen Seasack unter den Sitz vor Ehem, kalt Eichen fest, damit sich beim Start nicht verskiben wood. Setzt sich schwur. Die Schaumstoff Polsterung war verlig Zusammengedruckt und seiner Wirbelsäule keine Entlastung. Ein junger Mensch glitt in den Sitz neben Eichen. War vielleicht Nunsehen, trug einen verblichen Firmenoverall und ein paar Klabiger Kopfhörer mit Geriusunterdrückung. Worked Nervers, umklammert ein kleines Plastik-Datenpad wie einen Child. Warf einen Blick auf Arthur, nahm des weiss Haar und des Verwitter Gesicht in sich auf und blickt schnell weg. Mal jenseits der Welt, fragt Arthur, sen stim war rau und junt fuhr Smalltalk. Der Jung zuckt zusammen und zog einen Kopfhörer vom Ohr, was, oh neen. Ich mein mal jenseits des inneren Rings. Ich fahr nach New Austin, Vertragsarbeit, Hydroponic. Regnet viel, sagt Arthur, halt den Stiefel Gerald. Richtig dank, der Jung bot ein schwasches Zitterns Lächeln, ich bin Leo. Arthur nickt, nant seinen Namen nicht. Griff in sen Jackintash, zog ein klein, unbeschriftet Plastikflash heraus und schluckt zwei weiss Pillen trocken. Entzündungsschemmer militärisch stark. Sei schmeckte nach Kraid und Batteriesier. Schnall ditchen, sagt Arthur und nickt zu dem Wirpunktgurt, der über den Schultern des Jungen hing. Der Pilot hat die Backbord-Düsen nicht ausbalanciert. Der Aufstieg word Ruteln. Leo fummelt hastig in den Gurten und klickt sei ein. Sein Minuten später versiegelt sich die Luftfluss mit einem schweren pneumatischen Dampf. Die Kabinenbeleuchtung dimmt zu einem grellen, blutroten taktischen Farbton. Das Deck vibriert, als die Hauptreburg zündeten. Arthur schloss die Augen. Kümmert sich nicht seinen Gurt. Stemmt einfetch die Stiefel gegen den Sitzrahmen. Das Shuttle riss sich von der Station los. Die Schwerkraft verlegert sich heftig und drückt seien die Dünen Schaumsitze. Der Rumpf schrei ein hohes metallisches Ächzen, das direkt durch die Zehen vibriert. Jenna wie Arthur vorhergesagt hat, santen die unausbalancierten Düsen ein Harz, Ruckelns rollen durch die Cabin. Leo kutscht und umklammert sen Armlehnen, bis die Nurchel weiss werden. Arthur ließ die Vibration sen Nachen durchruteln. Ließ es stedig, nen summen des hochfahrenden Hyperantribs über sich hinwegwaschen. War erschöpft. Die Begegnung mit dem Kroll hat die Reserven aufgebraucht, die sich so mühsam aufgebaut hat. Lehnt den Kopf zurück gegen des Scott. Wollt schläfen. Aber Schlaf war für Arthur Mitchell nahe ein Flucht. War nur ein ander Art von Einsatz. Zuerst kam die Dunkelheit, dann der Geruch. Ozon, Schweiß, Berchins, Maskennerl. Arthur war nicht mehr Passagiersitz eins Randwelt Shuttles. War in einen Sargos Ablativpanzerung geholt, rast mit Mach 15 durch die Oberatmosphäre von Vardens Grat. Die Absprungkapsel biebt mit einer Jewelt, die der Physik trotzt. Die Trägheitsdämpfer versigten. Sei versigt nimmer. Die Hitze in dem Windseigen, Petschwarzen Abteil stieg über 40 Grad. Rot taktisch Anzeigen blitzten über sen Netzut, projisiert von seinem neuralen Interface. 40 Meter. Geschwindigkeit 4.5 Meter pro Sekund. Rumpftemperatur kritisch. Über die Komverbindung gab es kein Jeplotter, nur des Raw, Schweratmen von 50 anderen Hurlenspringern in ihren eigenen Kapseln, die zur Oberfläche fielen. Sei wären die Speerspitze, die Abelnkung, der entbehrliche Hammer, der des planetär Verteidigungsnetz aufbrechen sollt, damit die reguläre Armee sicher landen konnt. Festhalten flüstert ein synthetisch Stimme in seinem Ohr. 5 Meter. Die Bremsdusen fuhrten. Die G-Kraft der Versorgerung rammt in Arthurs Brust wie ein Gravitationsstruck. Sen sicht word grau. Sen rippen etchten gegen den Gurt. Blut ran aus seiner Näs warm und nass sammelt sich Atemschutzmasken. Aufschlag in 3, 2, 1. Der Aufprall klang nicht wie ein Aufprall. Klang wie des End der Welt. Ein Ohrenbett-Ubender, durchstringender Null, der des Grundstein des Planeten erschüttert. Die Sprengbalsen in der Kapseltour detonierten. Die schwer Stahlplatte trat sich nach außen in die Karmasinrot, staubverstickt Luft von Vardens Grat. Arthur stuest aus der Kapsel, bever der Staub sich setzen konnt. Sein keintisches Julier erhoben, der Schwars Mantel schwer sen Schultern. Sah nicht nach links, sah nicht nach rechts.
Fand einfach ein Ziel im Roch undruckt ab, des Schwer des Juiers, des in sen Schulters Juruxtis. Arthur schreckt Hawk. Sen Hand umklammert die Armling des Shuttlesitzes so fest, dass der Kunststoff riss. Sein Atem ging schnell, flatsch. Der Geruch von Ozon Verblest, Setz durch die Abgestendien, wiederauf beredet Luft der Kestrels Lament. Blinzelt, zwang seinen Hirschlag hinunter, zwang des Gespenst Zurück in sen Kist. Des Shuttle war vollkommen still. Des Drur Nend summen des Hyperantribs war fort. Die roten Kabinenlichter wären zu einem kränklichen Nachtgelb umgeschaltet. Sie bewegten sich nicht. Was ist passiert? Flüstert Leo neben ihm. Der Jung hat jetzt beid Kopfhörer abgenommen, zittert. Ist der Antrieb ausgefallen? Arthur bugt sich vor und blickt den schmalen Gang hinunter zur Cockpituer. Nein, der Antrieb wird gekappt, zwingener Rucksprung in den Realraum. Warmt. Arthur antwortet nicht. Spuet ein leises, rhythmisches Pochen gegen den Rumpf des Shuttles. War kein Triebwerksvibration. War des gerisch magnetischer Greifklammern, die sich in die Euser Panzerung hefteten. Die Stimme des Piloten kam über die Sprechenlig. Sie war hoch, panisch und verlig unprofessionell. Achtung Passagier, hierer spricht der Kapitän, werden von einem nicht registrierten Skiff ab Jeffengen, Sie haben ein Magnetlein hergestellt. Lursen sei eiher Gert nicht. Lessen sei keinen Widerstand. Ich öffne die Luftschluss. Ein kollektives Gemermal des Schreckens durchlief die Cabin. Ein Frau zwei Reihen weiter vorn begann leise zu weinen. Paraten, fragt Leo sen Stimme brack. Gibt hierer drossen Patrouillen, werden die Kroll kommen. Die Kroll Patrouilleren die Euseren Bahnen nicht, sagt Arthur sen Stimme flatsch und ruhig. Zu Tuer zu Jeffihalik. Also sei nehmen einfach unser Saschen, wenn wir Glück haben. Arthur sagt nichts. Piraterie im Rand war kein romantisches Unterfangen. War brutal ausfressend Arbeit. Sie machten kein Jeffengenen, weil Jeffengen Nahrung und Luft brachten. Sie nahmen Credits Rostoff, Elektronik und manchmal, wenn die Sklavenmächt im Perseusarm gut sollten, nahmen sie Menschen. Arthur seufzt. Ein Tiefs, qualvolos gerius riener Erschöpfung. Bugt sich vor, lurst seinen Sicherheitsgurt. Griff unter den Sitz und packt die schweren Segeltuckermen sen Seesacks. Hieft ein auf seinen Skaas. Was matchst du, zischt Leo. Der Pilot hat gesagt, keinen Widerstand lassen. Arthur öffnet den schweren Messinggraceverschluss. Umging den ordentlich gefalteten schwarzen Mantel am Boden. Brocht die Uniform nicht. Die Uniform war für Krieg. Das Heire war nur Schädlingsbekämpfung. Griff in die schwer Werkzeugroll auf der linken Seite der Tasche. Sen Finger streifen in den magnetischen Kalibratoren und den Absolers-Engine vorbei. Umfasst den Griff des Durastall-Schraubenschlüssels. War 60 Zentimeter lang, massives Metal wog fast 4 Kilo. War dafür ausgelegt, schwer Verteilerballen in Raumschiffstribwerken zu drehen. Zog ein heraus. Griff wieder heinen und zog einen schweren Plasmabrenner heraus. War geformt wie ein Pistol, mit dickem, isoliertem Griff und einer Kursen, jeschwiesten Dus. Prüft den Gaskanister, Vol. Ließ ein in die Tief Richtetasch seiner Verblichen Segeltachiki gleiten. Zog die Tasch wieder zu und skab sei unter den Sitz. Arthur legt den schweren Schraubenschlüssel über sen Oberschenkel. Sah Leo an. Halt den Kopf von ten Jung, sagt Arthur leise. Schließ die Augen, sie nicht hoch bis ich dir sage. Die Andeknebelschner klingt sich mit einem Kreischen, schläfenden Metals ein. Der Druck in der Shuttlekabin stieg, ließ Arthurs Ohren nacken, gefolgt vom Zischen der sich öffnenden Euseren Luftschluss. Die schwer Verstack Tour in der Vorderseit der Kabin ward aufgetritt. Sie schwang nicht, sie verformt sich aus den Angeln und kratzt gegen des Scott. Wir gestalten Traiten in des Passagierabteil. Wären Valens, Sklavenhändler und Ausfresser. Sie wären Gras, Hager, mit kräftig bemuskelten, doppelgellenkigen Beinen und Haut in der Farbe verletzter Aubergine. Sie trugen Zusammengefügt Panzerplatt, butet von einem Dutzend Verskidener Spezies. Gesichter wären schmal mit wir schwarzen, lidlosen Augen und Mandibeln, die ständig in Erregung klickten. Sie rochen nach ranzigem Fett und Ammoniak. Sie trugen grob, aber effektiv Bewaffnung,
objesegt Schrottflint und schwer keintisch Pistolen. Der Anführer des Interkommandos trat vor. War größer als die anderen, sen Brustplatte mit groben weißen Strichmarken bemalt. Repetiert die Pump seiner Schrottflint. Das Gerisch war Ohrenbett übend in dem geschlossenen Raum. Brult der Wählen-Anführer in schwer accentuiertem Handelskommen. Kein Alarm, kein Helden, legt eure Chips, eure Credits und eure Comgeret in den Gang. Sofort. Die Passagier beelten sich zu gehorchen. Hen zitterten, als sie klein digital Geldbörsen, Datenpads und billigen Schmuck auf des Metalgitter des Bodens warfen. Die drei untergebenen Wählen bewegten sich durch den Gang und traten die Butte in Segeltouchsack. Sie waren grob, schlugen gelegentlich einen langsamen Passagier mit dem Judekolben und latchten über die Schmerzenslot. Arthur bewegt sich nicht. Saß in der hinteren Reihe, der Durstall-Schraubenschlüssel ruht still auf seinem Skass, verdeckt von der Rückenlehne des Sitzes vor ihm. Neben ihm hat Leo die Augen fest zusammengekniffen, den Kopf zwischen die Knie gesteckt, zitternd. Die Ausfresser arbeiteten sich Reihe für Reihe zurück. Ein Wählen mit vernarbter Mandible blieb in Arthurs Reihe stehen. Sah den leeren Bodenraum im Gang. Sah Arthur. Du, spuckt der Wählen und richtet den Lauf seiner keintischen Pistol auf Arthurs Brust. Zahlen. Arthur sah des Alienen. Sah nicht auf die Waff. Sah auf den Körpermittelpunkt des Aliens, berich nicht die Distanz. 1 Meters. Ich heb kein Credits, sagt Arthur. Der Wählen klickt gerist mit den Mandibeln. Bugt sich über Leos kauernd Gestalt und entdeckt den Segeltouchsack, der unter dem Sitz eingeklemmt war. Tasch, Gibher. Nein, sagt Arthur, sei ist schwör. Der Wählen latscht ein Ros kretzens Geriusch. Lenkt mit einem Langen, meagelen keigen Arm hinüber und versucht, den Riemen der Tasch zu greifen. Arthur bewegt sich. War kein Wirbel von Kampfkunstgeschwindigkeit. War plötzlich absolut keintisch Effizienz. War ein Mann, der drei Jaws ain't damit verbracht hat, genau zu lernen, wie viel Kraft nötig war, ein lebens Ding zu brechen, und der kein Energie und Urgendet was anders verschwindet. Arthurs rechte Hand schnellt hoch und umfasst den schweren Durstall-Schraubenschlüssel. In derselben Bewegung stand auf untreib die 60 Zentimeter massives Metal in einem Brudelen, in gen Bogen nach oben. Der schwer Stahlkopf des Schraubenschlüssels traf die Unterseite des Kiefers des Wählen. Des nerchensplitternden Notchens halt durch die Stillkabin wie ein Schuss. Der Kopf des Wählen schnappt mit genug Kraft zurück, sen Halsrebelsiel zu brechen. Schrei nicht. Fiel einfach wie ein Marionette mit durchstrent Fedden und brach im Gang zusammen. Für 2 Vollel Sekunden stand des Universum still. Die Passagier ersteten. Die anderen beiden Ausfresser weiter oben im Gang ersteten. Der Anführer und der Vorderseite der Cabin steht, sen wir augen weit aufgerissen vor Skak. Sie konnten nicht begreifen. Butte weiet sich nicht. Alt Menschenmänner in Verblichen Jacken Zerquichten kein Schädel mit Mechanikerwerkzeug. Arthur wartet nicht, bis sie begriffen. Das Gespenst war jetztos der Kist. Stieg über den toten Wählen, trat in den schmalen Gang. Sein Gesicht war aus Druckslos kalt. Tertet ein, schreit der Anführer und Hobson Schrottflint. Der Wählen, der Arthur am nächsten war, geriet in Panik. Schwenkt sen keintisch Pistol herum und druckt blind ab. Arthur trat zersate. Die Kugel riss durch den Schaumstoff eins leeren Sitzes und grub sich in Scott. Bever der Ausfresser ernut fuhren Kant, überbrucht Arthur die Distanz. Schwang den Schraubenschlüssel nach unten, ein Bursartiger zweihändiger Hieb, der des Alien direkt in der Richten Niesheb traf. Das Gelenk keiet sich mit einem ekelerigenden Nacken Der Wählen kreischt, ließ die Pistol fallen und stuest zum Deck. Arthur ließ ihn nicht auf den Boden fallen. Packt des Alien im taktischen Gertzug, zerrt wieder auf die Fuß und stieß nach vorn, benutzt den kreischenden Ausfresser als menschlichen, oder besser, fleshlichen Schild. Der Wählen fuhrt sen Schrottflint. Der Schwallows Metallschrapnell riss in den Rücken von Arthurs Schild, zerfetzt Panzerung und Flesch. Der Wählen in Arthurs Griff erschlaft, tot, bever des Echo des Schusses Wirklang. Arthur stieß des schwer tot juicht nach vorn und schludert in den Schützen. Der Wählen Tumult Ruquetz,
Verwekelt in die Gliedmason sens toten Krumiklieds, sen Schrottflint os der Ausrichtung Jeschlagen. Arthur lies den Schraubenschlüssel los. Brocht ein Fuhr dies Reichweite nicht. Griff in sen Richtetasch und zog den Plasmabrenner. Druckt den Zunschalter, während die Distanz überbrückt. Der Brenner sicht zum Leben, ein 15 Zentimeter lang Klinjos konzentriertem, blau-weißem Plasma, brennend bei Drahtesend Grad. Der Drittwellenschaft die like von sich zu skieben, und blickt Gerard rechtzeitig auf, den alten Menschen über sich stehen zu sehen. Arthur zögert nicht. Stieß die dus des Brenners nach vorn und trieb die Klin, aus überhitztem Plasma direkt durch die Brustplatte des Wellen. Die Panzerung schmals augenblicklich. Das Fleisch darunter verdämpft. Der Wellen zuckt einmal und starb. Der Gerach von gekachtem Fleisch und verbranntem Plastik flutit die Cabin. Arthur schaltet den Brenner ab. Das Zischen verschwand. Stand im Gang umgeben von drei toten Körpern. Hat nicht einmal geschwitzt. Sein Atem ging gleichmäßig kontrolliert. Dreht langsam den Kopf, Vorder seit der Cabin zu blicken. Der Anführer des Interkommandos war der Einsage, der übrig war. Der Massage Wellen war gegen die fin Luftlusentur zurückgewichen. Hielt sen schwer Schrottflint, aber sei zittert. Der Lauf schwenkt zielos. Sah auf die drei Körper im Boden. Sah auf den weißhaarigen Menschen, der sen Crew in unter 15 Sekunden mit einem Handwerkszug und einem Schweißbrenner zerlegt hat. Arthur begann den Gang hinaufzugehen. Rant nicht. Ging mit demselben langsamen leicht humpelnden Gang. Sen Stiefel treten vorsichtig über des Blut und die Körper, sen augen fest auf den Anführer gerichtet. Bleib zurück, schreit der Anführer sen Stimmbrack die arrogante Prolere verlig ausgelöscht. Repetiert die Schrottflint versucht zu zielen. Arthur hielt nichten, sprach nicht. Ging einfach weiter, der unerbitlich, schrecklich Vormarsch eins Raubtiers des Wust, das bereits juenen hat. War derselb Gang, den auf Vardens Grat benutzt hat. Der Gang, der dem fein sagt, das versticken nutzlos, beteln sinnlos und sterben unvermeidlich war. Der Wellen Anführer brach. Der Überlebensinstinkt übertrumpft die Gier. Ließ die Schrottflint fallen. Sie klappert laut auf den Deckblitten. Wirbelt herum, klettert durch die Luftschluss und toucht zurück in die Andicknebelschner sens eigenen Skiffs. Arthur erreicht die Vorderseite der Cabin. Stand in der offenen Luftschluss und blickt den dunklen Tunnel hinunter. Hört den schweren, frenetischen Aufprall des Wellen, der den Mandeln auslöser Fuhr die Magnetklammern erreicht. Einen Moment später lösten sich die Klammern mit einem lauten Klacken. Das Piratenskiff riss sich vom Shuttle los. Verzwe felt darum bemüht. Harts Vakuum zwischen sich und den Dämmen zu bringen, den versehentlich Bord eingeladen hat. Arthur stand einen Moment lang beobachtet die Stern durch das Sichtfenster, während des Piratenskiff sen Treibwerk zündet und zu einem fernen Lichtpunkt schrumpft. Lenkt hinunter und hob die schwer Schrottflint auf, die der Anführer fallen gelassen hat. Prüft die Kammer, stellt sicher, dass die Sicherungen war, und hängt sich über die Schulter. Dreht sich und ging den Gang zurück. Die Passagier waren vollkommen still. Sie staten einen mit einer Mischung tiefer Ehrfurcht und absolutem, irrtümlichem Schrecken. Die Frau, die Juent hat aufgehört. Sogar der Pilot, der durch das versteckte Glas der Cockpiturs Usa, war steht. Arthur ignoriert sie alle. Erreicht seinen Sitz in der hinteren Reihe. Hob seinen Durastall Schraubenschlüssel vom Boden auf. Wischt einen Schmierer violeten Wehlenblutz vom Griff, in dem des Hem des toten Aliens benutzt. Bucht sich öffnet seinen Seesack und legt den Schraubenschlüssel zurück in die Werkzeugroll. Ließ den Plasmabrenner zurück in sen Vorgesehen Schlaf gleiten. Zog die Tasche zu. Setzt sich schwer in seinen Sitz. Der Schaumstoff bot kein Stutzi, sen nie schrien vor Protest. Sah Leo en. Der Jung war nachimmer zu einer Kugel Süßemen gerollt, die Hand über den Ohren, die Augen fest geschlossen. Arthur streckt die Hand aus und tippt auf des Nei des Jungen. Leo zuckt heftig Süßemen und lugt durch sen Finger. Sah Arthur en dan die Körper im Gang, dan wieder Arthur. Du kannst die Augen jetzt öffnen, sagt Arthur sen Stimmein Tiefs moods kratzen. Sei sind fort. Leo schluckt schwer sein Jessic Bleich.
Where was bis du? Arthur leint den Kopf, Zurück gegen des Scott und Schloss Diogen. Does Adrenalin verlis ein, und die bis auf die Nachen rekend Erschöpfung et mit Zinsen Zurück. Ich bin Mechaniker, sagt Arthur Lies. Und ich heb Kopfschmerzen, weg mich, wenn wir die Atmosphäre erreichen. Die Kestrels lament traf, die Atmosphäre von New Austin Y, ein springender Stein, und rutelt jedem, en board die Zehen durcheinander. Als die Landestutzen, en lick auf die verobten Plattform des primären Raumhafens, der Kolonie krachten. Beschlug der Kollektiv Außerdem der überlebenden Passagier die Kabinenfenster. Der Pilot öffnet die Luftschluss nicht sofort. Verriegelt die Türen vom Cockpit und funkt die örtliche Sicherheit an. Es dauert 20 Minuten, bis die Millis von New Austin eintraf. Sie wären Menschen, größtenteils Gelangwelt-Kolonisten, die Überschuss-Splitter Westen über schweren Regimentellen trugen und ramponiert keintisch Juyer bei sich hatten. Der Sicherheitschef der Kolonie, ein Stemmiger, Tiger Mann namens Carter, trat durch die Luftschluss, die Hand vorsichtig auf seiner Seiten auf Ruhend. Carter blieb wie angerzelt stehen. Die drei Wahlenleichen begannen bereits, in der abgestandenen Kabinenluft zu stinken. Das Blut war auf dem Metallgitter Geronen und Geronen. Die Passagier kauerten in ihren Sitzen und staten gerät aus. Carter saw die Körperin, dan sen beiden Deputies, dan den Gang hinunter. Wer hat das getten? fragt Carter, sen stim angespannt. Jeeds Auge in der Cabin want sich langsam der hinteren Reizu. Arthur Mitchell schlief. Sein Kopf ruht gegen des Kalt Plastalskott, sein Atem tief und gleichmäßig. Der schwer Segeltutschek war sicher unter seinen Stiefeln eingekehlt. Die Schrotflint, die dem Piratenanführer abgenommen hat, lag lässig über seinem Skass. Carter ging den Gang hinunter, sen Stiefel quatschten im violeten Wahlenblut. Blieb neben Arthur stehen. Sah den zertrümmerten Kiefer des ersten Aliens, des umgekehrt nahe des zweiten und des Geschmalsehen, Geschwest Loch in der Brustplatte des dritten. Hey, sagt Carter und stieß Arthurs Stiefel mit seinem eigenen an. Alter Mann, watch off. Arthurs Augen schnappten auf. Es gab kein Benommenheit, keinen Übergang zwischen Schlaf und Wachheit. In einer Sekund war weg, in der nächsten waren sen Augen auf Carters Körpermittelpunkt gerichtet und berechnetten die Bedrohungsstufe. Arthur blinzelt, kennt die menschliche Sicherheitsuniform und ließ langsam die Hand vom Griff der Schrotflint sinken. Sind wir auf dem Boden? fragt Arthur sen stim dick vor kratzen. Ja, wir sind auf dem Boden, sagt Carter und steht ein. Willst du mir erklären, was mit meinem Tatort passiert ist? Interaction in der äußeren Transitbahn, sagt Arthur tonlos. Wählen Ausfresser, sei forderten Credits, sei werden aggressiv, ich heb es geragelt. Der Anführer zog sich zurück zu ihrem Skiff und koppelt ab. Carter steht auf die brutalisierten Körper. Du hast es geragelt womit. Einem Schraubenschlüssel, sagt Arthur. Und einem Plasmabrenner, notwehr, prüf die Internet-Telemetrie des Shuttles, wenn du willst. Ich heb einen Vertrag mit der atmosphärischen Verarbeitungsabteilung. Ich bin spät dran. Arthur wartet nicht auf Erlaubnis. Stand auf, packt seinen Seesacken den Riemen und hängt sich die Schrotflint über die Schulter. Trat in den Gang und zwang Carter, zurückzutreten oder überrannt zu werden. Moment mal, bellt Carter, sen Autorität herausgefordert. Man geht nicht einfach von drei toten Aliens weg, ich brauch ein Aussage, ich brauch den Identification. Arthur hielt in nie. Griff in sen Jackintash und zog sen Transitkart heraus. Reicht sei Carter. Carter zog sei durch sein Tradbeers Lessigerett, blickt auf den kleinen Bildskirm, runzelt die Stern, tippt auf den Bildskirm in der Anaheim die Maske Spin, tippt Ernut. Der Bildskirm zeigt ein Sicherheitsfreigabe der Stuf eins der Erdkollision, die Hertzmerglitch Stuf. Darunter in gluhendem rotem Text stand ein einziger Zusatz, nicht festhalten, nicht behindern, weil Autonomie Juehet. Carter blickt langsam auf. Die Kampfeslust war verligo seinem Jessic Juechen, setzt durch einen plötzlichen, intensiven blassen Schweiß. Sah das Weißhaar, die gebugten Schultern und die kalten, toten Augen des Manns, der vor ihm stand. Mr. Mitchell, sagt Carter, sen stim viel augenblicklich ein Octave Herflick.
Willkommen in New Austin. Die Verarbeitung Sandlich liegt 3 Kilometer östlich vom Hafen. Brauchen Sie einen Transport. Ich gehe zu Fuss, sagt Arthur. Nam sen kart Zurück und ließ Sie in sen Tasch gleiten. Blickt auf Leo hinunter, der nach immer im Fenstersitz zittert. Halt den Stiefel Gerald, Jung. Arthur ging vom Shuttle. New Austin war Jena wie bewerben. Is war eine Lend, Trinkend Welt. Der Himmel war ein blaues, dauerhafts Grau. Region viel in Dicken, schweren Bahnen untrug den Schwaschen soren Geruch von Rohem Schweffel. Der Boden war ein endloses Miros dickem Graum Schlamm. Jesprenkelt mit modularen Habitatinheiten und den massiven, rostigen Tuamen der Atmosphären Prozessoren. Arthur zog den Kragen seiner Jackie Jegen die Kelt hock und begann zu jehen. Der Schlamm sogt in seinen Stiefeln, ein Schwurer Ziehender Widerstand, der sein Schlimms nie mit Dumpfer, Pochender Hitzi auflammen ließ. Ignoriert is. Erect Prozessorstation vor ein Stund später. Is war ein kolossal Struktur aus Rohren, Turbinen und Blastschichten, die 300 Meter in die Sturmwolken emporragt. Der Lärm war ohrenbetäubend, ein tiefer, resonanter mechanischer Hörschlag, der durch den Schlamm und in Arthurs Nachen vibriert. Die Vorarbeiterin, ein gestrest Frau namens Miller, wardet im Kontrollbunker. Sie betrachtet Arthurs Durchnest Jackie und Weiss har mit tiefer Skepsis. Sie sind der new Schrauber, rief Miller über des Brüllen der Turbinen. Ich bin Mitchell, sagt Arthur und ließen Tasch auf den Gitterboden fallen. Sie sehen aus, als sollten Sie in einem Pflegeheim sein, sagt Miller und verblumt. Das ist kein leicht Arbeit. Die primären Wäscher sind mit Silikat verstopft. Wir brauchen jemanden, der die schätzt Erklimmen und die Vertiller festziehen kann. Arthur widersprach nicht, öffnet sen Segeltuchtech. Zog seinen schweren Durastall-Schraubenschlüssel, und ein paar Schwurer arbeiten zu heraus. Welcher Schacht, fragt Arthur. Die nächsten 3 Monate wird Arthur Mitchell zu einem Gespenst der Maskein. Nüpft kein Kontakt. Trank nicht in der einzigen trostlosen Kantin der Kolonie. Lebt in einer engen modularen Einheit neben dem Prozessor, wacht jeden Zyklus wir Uhr auf. Synthetisch Protonrationen, schluckt sen Entzündungsschemmer und stieg in die Einjuade der Terraforming Maskein hinab. Macht die Arbeit. Sei gib Sinn. Wenn ein Ventil kaputt war, setzt man is. Wenn ein Rohr verstopft war, matcht man is frei. Is gab kein Meadjudicate, kein Politik, kein Geschrei, nur die still Befriedigung, ein kaputts Ding wieder ganz zu Mädchen. Die Effizienzrate des Prozessors klettert von 40% auf 82%. Miller hört auf, Witzi über sein Alter zu Mädchen. Die anderen Mechaniker begannen Einser zu nennen. Sager Leo, der Jung aus dem Shuttle landet schließlich in der Hydroponikbucht, die ein Prozessor vor angeschlossen war. Leo versucht gelegentlich, mit Arthur zu reden, bracht einem heißen synthetischen Kaffee während seiner Skitchen, plappert Nervers über die Kolonie, den Region und sen Family in den Kernwelt. Arthur antwortet selten, aber trank immer den Kaffee. Is war ein Zerberchlich, still Routine bis die Galaxie sich erinnert, wo war. Is begann an einem Dienstag, während des schwersten Monsuns des Sonnenzyklus. Arthur war 90 Meter oben im primären Blastschacht von Prozessor 4. War in einen Sicherheitsgurt geschnallt, mit dickem schwarzem Silikatfit bedeckt, und kalibriert Manel die Druckventil nu. Der Region pecht gegen seinen Rücken, ohrenbetäubend in seiner Intensität. Sein Kursstrecken Kampfunk nistert in seinem Ohr. Mitchell, Arthur hörst du mich? Is war Miller. I hör Stimm war nicht nur laut, den Lärm zu überturnen. Sie war angespannt, durchsetzt mit einer hohen Kant der Panik. Verstanden Miller, ich bin in Ventil 6, brauch nach sein Minuten. Arthur kam sofort runter, halt den Kopf von 10, benutzt nicht den Hauptaufzug. Arthur hört auf zu schrauben. Der Vertrot Kalt Druck begann sich Fuss sens Schettels aufzubauen. Berichte. Wir haben Gesellschaft, zischt Miller. Ein nicht registrierter Schwurlistfraktor hat Jerry den Raumhafen umgangen und direkt auf unserer Leitplattform gelandet, schwur bewaffnet. Sie treiben alle in den Hauptkontrollbunker. Sie haben Carter und sen Deputies auf den Nien. Sie fordern die Hyperfusionszellen aus dem Prozessor.
Arthur Schloss die Augen. Der Region ran über sein Verwitterts Gesicht. Die Hyperfusionszellen während des Legend hers der Kolonie. Wenn man sein Name, wurden die Atmosphärenprozessoren stillgelegt. Innerhalb einer Watch would die giftige Atmosphäre in die Habitaten sickern. Jetter auf New Austin would ersticken. Wer sind sie? Fragt Arthur. Russ Cardell Cedos y Serldner gemischt Spezies. Arthur sie haben Leo. Sie haben einem Gerard mit einem Julia Kolben ins Jessic Jeschlagen. Bit Blabe versteckt. Ward off Koalitionsverstärkung. Koalitionsverstärkung war drei Sprung entfernt. Bis ein Cruiser eintraf, would New Austin ein Friedhof sein. Die kom Ladung klick tot, Miller war abgeschnitten worden. Arthur hing einen langen Moment in seinem Gurt und lauscht dem Brüllen des Ablaschaks und dem unerbittlichen Trommeln des Regions. Blickt auf sen fettverschmierten Hand. Hat versucht. Hat versucht, ein Mechaniker zu sein. Hat versucht, Dinge zu reparieren. Lurst seinen Gurt. Klettert die Wardingslater hinunter, sen Bewegung langsam, bedeckt und verlig frei von Zergern. Umging den Hauptaufzug und nahm die schmalen, dunklen Versorgungsschächt, die nur Kant. Erreicht sein Modulars Cardi am Fuss des Prozessors. Verigelt die Schwermetalltour hinter sich. Schaltet des Licht nicht ein. Der Raum wird nur von den Blitzen durch des einzelne versteckt Fenster erhellt. Ging zu seiner Pritsch. Lenkt darunter und zog den olivgrünen Segeltuchek herver. Stellt ein auf die Matrize. Öffnet den schweren Messinggraceverschluss. Beruhigt die Werkzeug nicht. Umging die Schraubenschlüssel, die Kalibratoren und den Plasmabrenner. Erreicht den Grund der Tasch. Sen Hend fanden die Durchsichtig Polymerfolie. Riss sie auf. Die Uniform war noch, immer mit mathematischer Präzision, gefaltet. Das ballistisch Jueb fuhlt sich schwören, dicht von Erinnerung und Zweck. Arthur Mitchell zog sen fettverschmiert Segeltuchikios. Nervt sein Arbeitschimdi auf. Entkleidet sich bis auf die Haut in der Eiskalt, feuchten Luft der Habitatenheit. Zog die Schwarzhosen. Die Mikroservos in den Niedlenken schalteten sich mit einem kaum hörbaren Summen ein und nahmen augenblicklich den Druck von seinem ruinierten Norpel. Schnallt den schweren Utility-Gürtel am Senteil. Dan hob den Mantel auf. Skab die Arm in die Ärmel. Der Stoff legt sich schwer auf sen Schultern, ein Jeppenser Mantel, der des Schwasch licht des Raums verschluckt. Strich mit der Hand über die link Schulter. Sen Finger fuhren den Karmasenroten und goldenen Faden Nack, den menschlichen Schädel, den Speer, die Buchstaben. ODS. Ging zu einer schweren Schließbox, die im Boden in der Eck des Raums verankert war. Gab einen zwölfstelligen Code ein. Die Box sicht auf. Darin ruht ein M98 kintischer Repetitor, die primera Waff eins Herlenspringers. War kein Schlanks moderns Energiedreher. War ein Schwörer, Brudler Blockos dunklem Stahl, Jebaut, Panzer Brechend Wolfram Jeskas mit Jeschwindigkeiten zu Verfuhren, die kintisch Schilde Zersplitter. Daneben lag ein 25 Zentimeter langes Kampfmesser, der Stahl Jeschwest, Blendung zu verhindern. Arthur rammt ein Magazin in des Juier. Der Verigungsmechanismus klackt mit scharfer, schwerer und Gültigkeit. Repetiert den Leidhebel und kammert ein Patron. Skabt des Messer in die Schäden seinem Brustgeschirr. Betrachtet sein Spiegelbild im dunklen Glas des Fensters. Sah keinen alten, pensionierten Mechaniker. Die Falten und des Weißhaar wären irrelevant. Die Haltung hat sich verändert. Die Gebucht Mood Wirbelsäule war vollkommen gerät. Die Augen wären flach, hohl und taut. Arthur Mitchell war fort. Der Todsünderer war zurückgekehrt. Der Hauptkontrollbunker von Prozessor war ein massiv, betonverstärkt Kapell, gefüllt mit flackernden Konsolen und dem tiefen Summen der Terraforming-Server. Derzeit Rock Nack Angst und Ozon. 20 Kolonien gestellt, darunter Miller und Leo, wären die mit des Raums auf die Nigeswungen, die Hand hinter den Köpfen verschränkt. Carter und sen beiden Deputies Legion am Boden, ihre Panzerung beraubt, blutend aus mehreren Schlagwunden. Über einen standen 12 Mitglieder des Rustkartells. Sie wären ein Brudelmischung der schlimmsten Element der Galaxie. Drei Valen, Schwur Vernarbt und Otto Schrottflinten Tragend. Zwei Krall-Söldner, ihr Panzer mit den rostroten Farben der Band bemalt. Und der Anführer, ein Aufregender Tequil.
Der Tequil war ein Reptilienhafter Koloss, Zweieinhalb Meter groß und gebaut wie ein wandelnder Panzer. Trug schwer Servopanzerung und Trug ein Rotations-Plasmakanon, als wäre sei ein Spielzeug. Sen gelben Schlitzpupillenogen, scanten die Währungsdichten Kolonissen, mit absoluter Werchtung. Race die Panel von den primären Zugungsleitungen, befall der Tequilanführer, sen Stimme Tiefs, Resonanz Grollen des den Boden erbeben ließ. Ich will dies Hyperfusionszellen in seinen Minuten extrahiert, were sich bewegt, dem skist eicher in die Bein. Die Söldner lachten und wanten sich den massiven Stahlexplosions durin zu, die in die Unterebenen des Prozessors fuhitten. Die Lichter im Bunker fielen abruptos. Der Raum stuest in absolut Dunkelheit, geratet nur durch die roten Notluchtstreifen, die den Boden samten. Das Tief summen der Server erstarb, ersetzt durch die unheimlich, rauschend still des Regions drossen. Was ist mit dem Strom passiert? Brult der Tequilanführer und Werbelt Harem, sen Rotationskanon surete zum Leben. Prüft die Sicherungen. Einer der Wählensöldner grummelt und repetiert die Pump seiner Schrottflint. Trat von den Geiselnweg und ging auf die Schatten nach dem primären Wartungskorridor zu. Wahrscheinlich ein Sicherung durchgebrannt. Dies menschlichen Kolonien laufen auf Multechnology. Der Wählen trat in die Dunkelheit des Korridors. Es gab ein nasses, Reisens Geriusch ein scharfes Einatmen, einen schweren Dumpf. Dan nichts. Die Verblebenen Söldner ersteten. Das Laschen erstarb in ihren Kehlen. Weg belt der Tequilanführer, bericht still. Kroll, der Anführer dutit mit einem massiven Krallenfinger auf die beiden Jeppensert Aliens. Holt ein, spielt kein Spiel. Die beiden Kroll zogen ihre Plasmapistolen. Sie aktivierten die taktischen Lichter in ihren Waffen und schwenkten die Zwillingstrahlen weißen licks über die Betonwand. Sie rückten langsam vor, ihre schweren Stiefel dröhnten gegen den Boden. Sie erreichten die Mundung des Wartungskorridors. Sie richteten ihre Lichter in die Düsternis. Ein schwerer, dunkler Stahlzylinder rollt aus den Schatten und blieb gegen die Stiefelspitze des fuhrenden Kroll-Legion. Es war ein Blendgranate. Militärqualität. Bangt. Die Detonation war ohrenbetäubend. Ein blendender Ausbruch weißen Licks und ein erschütternd Druckwell, die des Glas auf den nahen Konsolen zersplittert. Die beiden Kroll kreischten, klammerten sich an ihrem feindlichen, lidlosen Augen, verlig jebelndet und ertaubt. Aus dem Rauch und dem verwellenden Nachbild des Blitzes bewegt sich ein Schatten. Rant nicht. Floss. Ein Gestalt in einem schweren Schwarzenmantel trat hinter den ersten Kroll. Ein Jeschwes Stalklinge blitzt im schwachen roten Licht auf und fuhr präzise in des Unjeppensert Gelenk zwischen Hals und Panzer des Aliens. Der Kroll fiel augenblicklich, sein Rückenmark durchtrennt. Bever der Zweit Kroll auch nur die Hände senken konnt, dreht sich die Gestalt. Der Kolben eins schweren keintischen Jewers kratscht mit der Wucht eins pneumatischen Hammers gegen die Schleff des Aliens. Der Panzer riss. Der Kroll brach zu Boden, tot. Die Gestalt trat zurück in die Schatten und verschwand so schnell, wie sei Erskine in War. Absolute Panik brach im Kontrollbunker aus. Die verblebenen Söldner begannen blind in die Dunkelheit zu führen, ihre Plasmabalsen und Schrottflintenschüsse rissen Betonbrocken aus den Wänden und zerschmetterten die inaktiven Monitorbildskirm. Die Kolonisten schrien und pressten die Gesichter in den Boden. Führer einstellen, brüllt der Tequilanführer und führt einen Fürstoss aus seiner Rotationskanon in die Deck, Dominanz zu etablieren. Ihr skist auf Schatten, ihr Idioten. Bildet einen Perimeter. Die Söldner scharten sich zurück, bildeten einen Ingen-Ring ihren Anführer, ihr Waffen nach außen in die Drucken Dunkelheit gerichtet. Sie atmeten schwer, ihr Augen huschten wild. Dann hörten sie es, Nursch, Nursch, Nursch. Das langsam rhythmisch schwer Geriusch von Stiefeln, die über den Beton gingen. Es war nicht des frenetisch gehuscht eins Währungsdichten Kolonisten. Es war der bedacht, unaufhaltsam Marsch eins Raubtiers. Vom fernen End des Bunkers, nach den zerschmetterten Explosionstüren, trat die Gestalt in des schwasch-rot Luchten der Notlichter. Arthur Mitchell hielt seinen M98 keintischen Repetitor in der Huft. Sein Gesicht war verlig aus Druckslos, in hart Schatten getocht von den roten Luchten.
Der Schwarz Mantel absorbiert des Licht und ließ ein außerhin wie einen Riss im Gefuge der Realität. Sucht kein Deckung. Ging einfach weiter vorwärts. Tertet ein, schreit der Tequil-Anführer. Zwei Wahlen eröffneten des Führer. Arthur zuckt nicht. Hab des Schwerjuer und druckt ab. Der M98 winselt nicht und sicht nicht. Brüllt. Ein Ohrenbette über staccato. Wum, des die Luft im Raum erschüttert. Die Panzerbrechenden Wolfram Jeskas rissen durch die Brustplatten der Wahlen, als wären sie aus nassem Papier, und ließen sie in einem Spritzer violeten Bluts fallen, bever sie auch nur ihre Schrottflinten repetieren konnten. Arthur ging weiter, die Verblebenen Söldner brachen. Der Anblick des schwarzen Mantels, die Skier, unmöglich Jewalt des Vormarsches des Menschen zerschmettert ihre Nerven. Drei von einen ließen ihre Waffen fallen und stuesten zur Luftschluss, verzwe felt flucht bemüht. Arthur matcht sich nicht die Mu, einen in den Rücken zu schießen. Ignoriert sie, sen Augen wären auf den Tequil-Anführer gerichtet. Das massive reptilienhaft Alien hielt stand. Ließ die Leuf seiner Rotations Plasmakanon roderen und zielt direkt auf Arthurs Brust. Du glaubst, du kannst mich besiegen, säuget ihr? Brüllt der Tequil. Die Notbeleuchtung flackert plötzlich und fing die Link Schulter von Arthurs Mantel ein. Der Karmasenrot Schädel und die goldenen Buchstaben blitzten in der Düsternis. ODS. Der Kiefer des Tequil-Anführers sagt leicht herab. Sen Augen whiteten sich. War ein Söldner. Can't digesticht des Rands. Wust was dieses Abzeichen bedutigt. Todswinderer, flüstert der Tequil des Blut wich aus seinem Schuppigen Gesicht. Die Kenntnis verisacht ein halb Sekund des Zergerns, ein Winzige, fatal pause in seinem Abzugsfinger. Arthur zergert nicht, zergert niemals. Hab den M98 in die Schulter, zielt mittig auf die schwer Brustplatte des Tequil und hielt den Abzug gedrückt. Die schweren Jeskas hämmerten in die Panzerung des Aliens in einer Engine, konzentrierten Gruppierung. Die ersten drei Schuss rissen die Keramikplatten auf. Der wird zersplittert sei. Der fünft und sechst rissen durch den Brustkorb des Tequil und vernichtet sein Primärhers und sen Lungen. Das massive Alien-Word von der Skieren Keintischen wucht rückwärts geschludert. Sen Rotations kann anführt einen wilden, harmlosen Feuerstoß in die Deck, als auf den Stahlboden kratscht. Still senkt sich über den Kontrollbunker. Das klingelnde Echo des Juiaführers verblast langsam, setzt durch des Stedig, schwer trommeln des Regions Gegen des Betondech. Arthur Mitchell stand in der Mitte des Raums. Pulverach kreuselt sich aus dem Lauf sens Juiers, sah auf die Körper der Söldner, sah auf den Tequil-Anführer und vergewissert sich, dass nicht atmet. Dann senkt des Juier. Lenkt Wand und legt den schweren Mantel in Sicherungsschulter Die Lichter flackerten und sprangen zurück zum Leben. Die Terraforming-Server summten. Die taktischen roten Leuchten schalteten sich ab. Arthur hängt sich des Juier über die Schulter. Blickt auf die Kolonisten hinab. Sie staten einen. Leo war bleich, sein Mundefen stat auf des Schädelabzeichen in Arthurs Schulter. Carter umklemmert sen Bluten seit, sen Augen white vor einer Mischung aus Schrecken und absoluter Ehrfurcht. Miller hub sich langsam vom Boden und wischt Betonstaub von ihrem Overall. Niemand sprach. Das Gespenst war jetzt im Licht. Gab kein Zurück in die Kist. Arthur sah Miller in. Der primäre Ablasschacht ist repariert, sagt Arthur, sen Stimm flach, erschöpft und unglaublich menschlich. Die Ventil sind festgesiegen, die Prozessorificient salt stable bei 85% halten. Miller schluckt schwer, sei nickt langsam, verstanden Mitchell. Arthur dreht sich ging in den zerschmetterten Körpern des Kartels vorbei, sen Stiefel nörschten auf dem zerberchenen Glas an den Patronenhülsen. Ging aus dem Bunker, zurück in den eiskalten Region und den giftigen Schlamm von New Austin. War ein Mechaniker, repariert kaputt Dinge. Aber manch Dinge im Universum ließen sich nicht mit einem Schraubenschlüssel reparieren. Manch Dinge mussten zweiest zerbrochen werden, damit der Rest überleben konnt. Und solange der Schwarzmantel in der Tasche war, would die Galaxie sich erinnern, den Rand nicht anzurühren. Das Universum ist ein Kult, unbarmherzig Maskein. Und manchmal muss deren erinnert werden, wer genau den Schraubenschlüssel hält. Arthur Mitchell versucht,
Sen Gespenster im Giftigen Schlamm einer Randwelt zu begraben, aber Frieden ist ein Luxus, den die Menschheit selten behalten darf. Wenn du des Juic dieses schwarzen Mantels gespuit hast, und mehr Geskichten von der Menschheit hören willst, die in den dunkelsten Ecken der Galaxie aufrecht steht, drück den Like-Button und abonniere den Kanal. Teil dieses Video mit jedem, der weiß, das alt Soldaten sich niemals wirklich zur Ruhe setzen.